as a pastor, I'm a pastor in VFC Church in Bucharest, VFC, Victory Family Center. Пастирувам семейството на победителите. And Църквата в Букурещ, която се нарича семейството на победителите. and you have already hear our team of worship singing for you. И вече видяхте тима за поклонение, който пя с вас. For you to hear, За да чуете, but for God за вас да чуете, обаче за Бога, to help you to worship Him too. също да му се покланяте. Because I always told them, and it's my desire of the heart. Защото винаги им казвам, и това е желанието на сърцето ми. I don't like professionals. Не харесвам професионалистите. I love worshippers. А харесвам поклонниците. You know, I was in the church in Timișoara. Бях в църквата в Тимишоара. It's a city in the west part of Romania. Това е един град в западната част на Румъния. And during the worship time, и във времето на поклонение, a man, един мъж, who have brain disease, който имаше болест в мозъка, all the time, през цялото време, he doing like that. правеше така. All the time in the worship time. През цялото време. And I asked the pastor, could you ask someone to bring outside that guy? И попитах пастора, може ли някой да изведе този човек? And the pastor told me, а пастора ми каза, he is worshiping in that way. Той по този начин се покланя. He don't know to speak. Не знае да говори. He don't know to sing. Не може да пее. But he is worshiping. Обаче се покланя. You're going to see during the sermon, he will not disturb you. Ще видиш, че по време на проповедта няма да те притеснява. Only in worship time, he is doing like that. Той прави така само във времето на поклонение. You know, I was so ashamed. И аз толкова се засрамих, That I told him that. че му казах така. Sometimes our people, Някога нашите хора, very good professional singers, много добри професионално пеещи, whose worship на които поклонението was not received by God, не е било прието от Бога. like that guy. Не е било прието по начин, по който Бог е приел поклонението на този човек. And I wonder why. И чудя се защо. That's all for that. Това беше по тази тема. Now I will tell you about a story that you already know. И искам да ви разкажа за една история, която вече знаете. As a pastor, Като пастор, I have been always absorbed винаги съм бил обзет the information from anybody информацията от всеки, in the earth who came to me, който е идвал при мен, pastors, authors, пастори, старей, speakers, говорители, consultants, консултанти, who came along to see me, които са идвали да ме видят saying to me, и да ми кажат, I have the key имам ключа to spiritual revival. към духовното съживление. I always buy that. И винаги съм искал да го взема. I always listening that. И винаги съм го слушал. And the reason it's we as a ministers, И причината е, че ние като служители we have a dirty secret, имаме една нечиста тайна. and I will tell you tonight only to you. И ще ви кажа нещо. The things that shock us Нещата, които ни се откриват, are the spiritual deadness са духовна глухота, that we see in our congregations. която виждаме в нашите събрания. A tiny number of people Много малко хора do almost all the work. правят почти цялата работа, A vast majority of the people а под по-голямата част на множеството has a level of spiritual commitment
имат някакво ниво на духовно посвещение. And on top of that И на върха на това are backbiters и нашите отстъпници and a critical spirit. И критичен дух. Is selfishness, Егоизъм, pride. гордост. That's why the person who promised to me И ето защо човека, който ми обещава, the idea how to have a spiritual renewal in the church, ми обещава духовно възобновяване в църквата, who have that secret, който има тая тайна. we want to have it also. Ние също искаме да я имаме. We want to buy it Искаме да я купим. because we are so desperate. Защото толкова сме отчаяни. Spiritual deadness or lack of spirituality. Духовната живот, Instead to give God вместо да дадеш на Бог the control of your life. контрола на живота си. One is being very, very bad, Единият начин е да си много лош, неверен, unfaithful, immoral, неморален. and other way is to be religious, И другия начин е да си Good. религиозен, добър, moral, морален, never disobey, никога да не се respect the Ten Commandments, да почиташ 10 going to заповеди, church, да ходиш на църква, pray, да се молиш having even quiet time in the morning. и да имаш тихо време всяка сутрин. See what the older brother said? Вижте какво казва по-големия брат. Because I'm living a cleaning life, Понеже съм чист и водя такъв живот, such a good life, такъв добър живот, God will bless me. Бог ще ме благослови. You see, Вижте, God has to answer to my prayers. Бог трябва да ме отговори на молитвите. God has to take me to heaven. Бог трябва да ме отведе в небето. God has to respect me, Бог трябва да ме почита. at least a little bit. Поне малко. You know what that means? Знаете ли какво означава това? For the older brother, За по-големия брат, Jesus Christ might be the inspiration, Исус Христос можеше да бъде вдъхновението, the example, примерът, even helper, дори помощник, but he's not a savior. обаче не е спасителят. Because he is his own savior. Защото той сам си е спасител на себе си. So there are two ways Така че има два начина to be your savior and Lord. да си сам спасител и Господ. One being non-religious Единият да не си религиозен or being very religious. или пък да си много One is религиозен. being very moral Много неморален or being very moral. или пък много морален. Actually, both ways Всъщност и двата reject начина God. отхвърлят Бога. It's trouble that it's when you reject God И проблем е, когато отхвърляш Бога, means that you don't need Him. означава, че нямаш нужда от Него. The older brother По-големия брат believed that вярваше, they are with God. вярваше, че е с Бог. Look, I've stayed home. Останах си вкъщи. I stayed with you. Останах с теб. Look, I'm doing everything that you want. Правя всичко, което искаш от мен. But underneath is no difference. But by the other way, Но по друг начин there's not any difference. няма никаква разлика. So we got shocking on the end. Така че най-накрая сме шокирани. This is the shocking ending. И ето го шокиращия край. We have seen now that both brothers Видяхме, че и двамата братя, are alienated from his father. те са отчуждени от баща си. In both cases, И в двата случая father has to come out and urge them бащата трябваше да излезе и да ги подканя to come to the feast, да влезнат на обощението, which is salvation. което е спасението. But in the end of the parable,
Обаче в края на притчата, where we are, къде сме ние? the younger brother came to the feast. Младия брат идва на тържеството, на площадката, But the older brother didn't come. обаче по-големия не влезе. He refused it. Той отказа да влезе. You know what means that? Знаете ли какво означава това? It means that the bad boy Означава, че лошото момче was saved. беше спасено. In the end of the parable В края на притчата of the prodigal son, за блудния син, the bad boy win лошото момче печели, and the good boy lose. а пък доброто момче губи. The good boy, in spite of his goodness, Доброто момче, въпреки неговата доброта, he is lost е изгубен because of his goodness. заради неговата добрина. In verse 29, В стих 29, the reason that he doesn't want to come to the father feast причината, поради която отказва да дойде на отгощението на баща си, is I never disobeyed you. никога не съм се противопоставил на теб. Не съм Now I have непокорен. the right. И сега имам правото. I'm mad Аз съм ядосан, because you didn't act защото ти не постъпи like I would act. както аз бих постъпил. Think about that. Помислете за това. How many times you are mad Колко пъти се ядосвате, because God didn't do like you like it to do? че Бог не е постъпил по начина, по който вие сте искали. So, in the end, he is not saved. Така че в края The той gospel не е спасен. is neither religion Евангелието не е нито религия, or not religion. нито не е религия. It is neither morality То не е нито моралност, nor morality. нито, Immorality. нито неморалност. It is not in the middle. И то не е в средата. It's something completely different. То е нещо напълно различно. How this is applying to the church? И как се отнася това към църквата? It's very simple Много е просто, but frightening. обаче плашещо. Religion Религията act on principle. действа върху принципа I obey. покорявам се, That's why I am accepted. затова съм приет. The gospel act on opposite principle. А пък Евангелието действа върху обратния принцип. I am accepted Приет съм because what Jesus Christ has done for me. заради това, което Исус Христос е направил за мен. Therefore, Следователно, I obey. аз се покорявам. I obey, therefore God accept me. Аз се покорявам, следователно Бог ме приема. Versus God Срещу това, Бог accept me because what Jesus has done for me. ме приема заради това, което Исус е направил за мен. You understand? I have to repeat it. Разбрахте ли го или трябва да го повторя? Both came to the church. И двамата дойдоха в църквата. You know, are two people Двама души, operating after those opposite principles. Two people acting in that opposite principle. имаме двама човека, които действат в тия противоположни принципи. Could sit next to each other, Могат да си стоят един до друг. go both of them in the church every each time. Всеки път си ходят на църква. They are trying very hard to worshiping God. Много здраво се опитват да се покланят на Бога. They try to give. Опитват се да дават. They try to respect 10 commandments. И се опитват да уважават 10 принципа Божиите They заповеди. try to love their neighbors. Опитват се да обичат техните ближни. But both of them are completely different reasons. Обаче двамата имат напълно различни противоположни мотиви.
And both of them have completely different results. И напълно противоположни резултати. And here, why? И защо? Older brother По-възрастният брат are obeying God се покорява на Бога, to get things. за да получи неща. They use God like a means Използва Бог като източник for an end, for a result. за скоростна цел. They are obeying God, Покоряват се такива хора try на to Бог, serve Him, като се опитват да му служат and try to surrender to Him. и се опитват да му се предадат. Do that entire work И правят цялата тази работа, using God като използват Бога, to get things. за да получат неща. People who are living the gospel Хората, които живеят Евангелието, are trying completely different, are living completely different. живеят по напълно различен начин. You see, the gospel is not I give to God and God will give me. Евангелието не аз ще дам на Бога и Той ще ми даде обратно. That is the older brother's thinking. Това е мисленето на по-възрастния брат. The gospel is God Евангелието е Бог in His infinite love в Неговата безкрайна любов, sacrifice Christ пожертва Христос for me, за мен give me the righteousness, и ми дава праведност and I will live for Him, и аз ще живея за Него. and if I believe in Him, И ако аз вярвам в Него, everything that a rational being needs всяко нещо, което едно рационално същество има нужда, it's already вече mine. е мое. When you receive the Father Когато получаваш от бащата, through the Son, чрез Сина, everything is yours. всичко е твое. Eternal life, Вечният живот, adoption, осиновлението, adoption in the holy family, осиновлението в святото семейство, guaranteed citizenship in heaven, имаш гарантирано гражданство в небето, a new heaven, a new earth, ново небе и нова земя, no pain, no suffering for eternity, никаква болка и страдание през вечността, and the knowledge that и знание, the joy, you are the joy and the light че ти си радостта и светлината to the only person in universe за единствения човек, личност в Вселената, who matter. който има значение. Is already yours. Всичко това All yours. вече е твое. Older brothers are obeying God to get things. По-възрастните братя се покоряват на Бога да получават неща. But those who live the gospel Обаче тези, които живеят Евангелието, are obeying God. му се покоряват. You know why? Знаете ли защо? To have more of God, За да имат повече not от of Бога, things. не от нещата му. Gospel believers wants to be God more in their lives. Вярващите в Евангелието искат повече от Бога в живота си. Wants to be Jesus, to be compared with Jesus in the earth. Те искат да се съобразяват повече и повече с Исус на тази земя. Wants to rejoice because of God every day. Искат да се радват поради Бога всеки ден. Therefore, Следователно, here is a source of spiritual darkness. ето го източника на това да си духовно мъртъв. Older brothers, По-възрастните братя. because they try to manipulate God with obedience. Защото те се опитват да манипулират Бога с покорство. Spiritual performance. Някакви духовни изпълнения. Spiritual commitment. Духовно посвещение. How good they are with people. Колко са добри с хората. Living in security Живеещи в сигурност, because they know that they do things. защото знаят, че правят нещата. Look how good family members they are.
Вижте какви чудесни членове на семейството са те. Actually, they believe that God is in debt with them. Даже те вярват, че Бог им е длъжен. And because they believe that, И понеже го вярват, they are considering himself self-righteousness. те са убедени в своята себеправедност. Compare with others В сравнение с останалите, who's not having a good life. които не водят добър живот. Living in security because of their sin. Които живеят в сигурност поради техния грях. Living in security because they don't do a lot of good things. Живеещи в несигурност, защото правят лоши неща. And as a result, И резултата е, the older brothers по-големите братя are all around in our churches. са навсякъде в църквата ни. And if you gave them a test of gospel, И ако им дадете тест върху Евангелието, they are going to have the best results. те ще получат най-високите резултати. Yes, Jesus died for me. Да, Исус умря за мен. My salvation is because Jesus died for me. Моето спасение е защото Исус умря за мен. But in their heart, Обаче в сърцето им, staying in front of God като застанат пред Бога, because of their performance. заради тяхната перфектност. That's why Ето защо we do not see Paul said не виждаме Павел да казва, that you don't need the gift of spirit, че не се нуждаеш от дъра на духа. but opposite. Обаче обратното. He said you have to have the gift of spirit. Той казва, трябва да имате That дъра is на духа. love, Който joy, е peace, любов, радост, мир and humility и смирение. instead of pride, Вместо гордост, egoism, егоизъм, backbiting. отстъпление, отстъпничество. At one level we believe the gospel, На едно ниво вярваме Евангелието, but functionally обаче практически we go back to religion. отстъпваме към религията. Deep in our heart we go back to religion. Дълбоко в сърцето си отстъпваме към религията. We go back to the brothers, older brothers type. И заприличваме на големите братя, Or at least to be like them. или Like the older brothers. заприличваме на тях. What are the signs of the older brothers? Какви са признаците на големите братя? What are the marks of the spiritual deadness? Как да разпознаем това, че човек е духовно мъртъв? You can see that reading again the parable Можеш да го видиш, когато отново прочиташ притчата and observe the attitude of the older brother. и наблюдаваш отношението на по-големия брат. Older brother is incredibly angry По-големия брат е безкрайно ядосан, when their lives is not going well. когато живота му не върви добре. Disappointment? Разочарование, Yes. да. Sadness? Тъжене, Yes. да. Discouragement? Обезкуражаване, Yes. да. But when things won't go well, Обаче, ако нещата вървят добре, the older brother become angry ако не вървят добре, тогава той много се ядосва. because God is in debt with them. Защото Бог му е длъжен. He owns them. Той му дължи. And why he didn't answer their prayer? И защо Бог не му отговаря на молитвите? If the prayer are not answered, Ако молитвата не е they отговорена, get furious with God. такива хора се ядосват на Бога. Много му се разярява. They may say, Могат да казват, like a poetry, no? като поема, I am saved by grace. спасен съм чрез благодат. But they don't believe that. Обаче не го вярват. They believe that God owed them. Вярват, че Бог им е длъжен. That's why the spiritual deadness is in their life. И ето затова те са духовно мъртви. Second example, Втория пример,
How you respond to criticism. Как отговаряш на критиката? When older brothers are criticized, Когато критикуваш големите братя, they either respond with ferocious attack, те или ти отговарят с гневна атака, or they are completely devastating. или са напълно отчаяни. You know why? Знаете ли защо? Because their image Защото техният имидж is not what Jesus has done for them, не е този, който Исус е направил за тях, but the image is that they are a good person а пък техният имидж е на добър човек and what they do for Christ. и това, което правят за Христос. They have to have a good image, Те трябва да имат добър a имидж, self-reputation репутация of a good person. на добър човек. And when criticism came, И когато идва критика срещу тях, their own foundation are destroyed. самата им основа е разрушена. So either they suffering Така че без значение дали страдат or make others to suffer. или пък карат другите да страдат. Third example, Трети пример. prayer. Молитвата. The older brother prayed. По-възрастният брат молеше много. Pharisees are praying a lot, Фарисеите се молят много. but their prayers Обаче техните молитви are more petitionary, са повече изискващи. demanding things. Молят за неща. And when the things are going bad, И когато нещата се случват по лош начин, they do a lot of prayers. много се молят. When the things are going well in their life, Ако нещата вървят добре, they almost stop praying. те почти спират да се молят. But one thing that the older brother don't do, Обаче едно нещо, което по-големите братя не правят, they are not rejoicing of God. не се радват в Господа. Is not intensivity in their relation with God. И няма интензитет в взаимоотношението им с Бога. You know, you can have your own son Можеш да вземеш своя син or your own daughter или дъщеря living in the same house, и те да живеят в една и съща къща ages, years after years, години and you do not know him or her, и да не го познавате, сина си или дъщеря си, or they don't know you, или пък те да не те познават. living in under the same roof. Живеете под един и същи покрив. Another example. И един пример. It's almost impossible for older brothers Друг пример. Почти невъзможно е за по-големите братя to do not have a constant aversion to the others. Почти невъзможно е за тях да не се противопоставят на другите. If your image is building on a hard-working person, Ако си изградил имидж на здраво работещ you got to човек, despise anyone who is not working. трябва да презираш всеки, който не работи. Those who are lazy. Тези, които са мързеливи. If your self-image is based on having the right doctrine, Ако твой имидж е изграден върху правилна доктрина, by the way, I'm a Pentecostal, I'm on the right doctrine. между другото, аз съм 50-тен и имам правилната доктрина, You despise anybody тогава презираш всеки, who disagree with you. който не е съгласен с теб. Older brothers По-големите братя are constantly disappointed by the people around them. постоянно са разочаровани от хората около тях. The fifth example. Петия пример. Older brothers cannot forgive. По-големите братя не могат да прощават. You know why? Знаете ли защо? It's impossible to stay angry. Не е възможно да бъдеш сърдит. In short time it's okay. За кратко време It's normal to get angry. нормално е да се ядосаш за кратко. But it's impossible to stay angry
Обаче е невъзможно да or останеш bitter сърдит или вгорчен of someone от някого, if you are not consider yourself освен ако не гледаш на себе си being superior to him. като на по-висш от него. I can say again. И мога да го повторя. It's impossible to stay angry Не е възможно да останеш сърдит to someone, на някого to have bitter in your heart for a long time и за дълго да задържаш горчивина в if you are not сърцето си, consider yourself освен ако не гледаш на себе си superior to him. като на по-висш от него. You have to be proud Трябва да си горд. To be full by bitterness. Трябва да си горд, за да си пълен с горчивина. And the older brother И по-големия брат has plenty of it. Имаше много гордост. Много от гордост. What do you have? What do you have? What do we have? Какво имаме? The older brother has a different style of life. По-големия брат имаше различен начин на They have живот. other beliefs. Имаше други вярвания. They believe that they should be angry when things are not going well. Те вярват, че трябва да са ядосани, когато нещата не вървят They believe добре. that have to respond Те to вярват, criticism. че трябва да отговорят на критиката. They believe that God has to answer their prayers. Те вярват, че Бог трябва да отговори на молитвите им. They believe that Вярват, has to be angry with those who are not working like them. че трябва да се ядосват на хората, които не работят колкото тях. And they believe that they are right И те вярват, че те имат правото to forgive to those who want, to forgive those who want it, to forgive only the people who they want, Те вярват, че могат да прощават само на тия хора, на които те решат. or to remain angry for a long time for those who they don't want it. И да останат сърдити или ядосани към нея, за които смятат, че си заслужават. Enough with bad news. И стига толкова лоши новини. What do we have to do? Какво да направим? We have to arrive to a new level of repentance. Трябва да дойдем на едно ново ниво A на new покаяние, level of rejoicing. ново ниво на радост. What I mean? Какво имам предвид? I'll be practical. Ще бъда практичен. When you are thinking about repentance, Когато мислите за almost покаянието, all of you think about to have sorry for your own doings. повечето си мислим, че трябва да съжалим за нашите мъртви дела. Yes, this is included. Да, това е включено. But it's not the key Обаче не е ключа for renewal. за обновлението. You know why? Знаете ли защо? Pharisees were Фарисеите, sorry for their bad things, те съжаляваха for their за, wrongdoings. за лошите си дела. They repent, Те се покаяха, but they remain Pharisees. обаче си останаха фарисеи. In fact, they become more Pharisees, Всъщност, даже станаха по-големи фарисеи. saying, look how much I have repented. Видяхте ли колко много се покаях? And because of their repenting, И заради тяхното покаяние, actually is another way to say it. Всъщност, друг начин да го кажем, I never disobeyed you. никога не съм бил непокорен. In fact, in my disobedience, В моето непокорство I have obeyed to you. съм ти се покорявал. It's a play of words. Това е игра на думи. Look how obedient I am in my disobedience. Виж колко съм покорен в моето Because непокорство. I have repented. Защото се покаях. So, I am obedient. Така че съм покорен. A level of repentance Но нивото на покаяние means a real humility, означава истинско смирение, a real brotherhood, истинско братолюбие, a real relations.
истински взаимоотношения. You cannot love God, Не можеш да обичаш Бога, which you haven't seen, който не си видял. if you don't love the person beside you, Ако не обичаш човека до which you себе have си, seen every day. който вижда всеки ден. Here the secret of renewal И ето тайната на новорождението. is not a repentance for wrongdoing, Не е покаянието за мъртви дела, but it's a repentance а покаянието for a good doing, за добрите дела. which is the reason behind that. И, и също за причината, която стои зад тях. Why I'm doing good things? Защо върша добри дела? I'm doing because I'm good, Защото съм добър. or I'm doing because He is good. Защо ги върша? Защото I'm аз съм doing добър и because- той е добър. I'm doing because I want to show people who am I, Защото искам да покажа на хората кой съм аз. or I'm doing because I want to show people who it is. Или защото искам да им покажа кой е Бог. This is the repentance. This is the repentance. Това е покаянието. This is the key Това е ключа for renewal in the churches. за съживлението в църквата. I want to invite the team of worship from the local team of worship. Искам да поканя тук местния тим за хваление And all of us are going to stand. и всички ще си изправим. Close of your eyes, all of you. And I'll Затворете close си. my eyes too. Всички да затворим очите си и аз. All of us have to close our eyes. Всички трябва да затворим. Even the worship team, I ask them to close their eyes. Дори и хвалението. And if tonight И ако тази вечер Jesus Christ talked to you ти е говорил Исус and told you и ти е казал, He's talking about you. Той е говорил на теб. He's talking about you. Той говори за теб. Put your hand of your heart on your heart Сложи ръка на сърцето си and say, и кажи, Father, Татко, I know аз знам, that I have disappointed you, че съм те разочаровал, being such a good people, като съм бил такъв добър човек, being such a good Christian. като съм бил такъв добър християнин. Father, I want to see your face. Татко, искам да видя лицето ти. I want to search your eyes. Искам да потърся очите ти, I want to see your hand. а не искам да търся ръцете ти, Give me. които ми дадоха. I want to love you because you are И искам да те обичам заради това, кой си ти, the Lord of my heart. Господ на сърцето ми. Not because you gave me. Не за това, което си ми дал. Not because you answered to my prayers. Не защото си отговорил на молитвите ми. Not because when I'm crying to you, you answer to my prayers. Не защото когато аз съм мил с тебе, ти отговаряш на молитвите ми. I want to love you Искам да те обичам in a real way, по истински начин. with all of my soul, С цялата си with душа, all of my heart, с цялото си сърце and with all of my spirit. и с целия си дух. I want to ask Brother Mike and Pastor Искам, here искам да поканя пастора да дойде.